wako waone hata mawazo. Mawazo. Wanaume, mawazo yenu in relation to women. That's what I mean. Mawazo yenu in relation to women. You can have one wife, but you are not one wife minded. You have one wife, but you are not one wife minded. Many wives minded, but you have one wife. Wakiangalia mawazo, sijui wanaume wangapi hapa watapatikana mawazo yao yako clean. Na Ellen White wanamquote vizuri, anasema kalamu ya malaika iko, yani inachukua hata maneno yenye unasema na maneno yenye ulitakana useme na hukusema, yote inaandikwa. Alafu itawekwa hukumuni. Alafu watu ambao wanaamini ya kwamba wanaweza kujaribu, hata wanasema ya kwamba hata vyakula venye nakula, sukari, nini, yote mafuta kukaanga, hata mafuta ya nywele, don't. Hiyo kutreat nywele nini wanahitaji. They was called blow drying, ingine. So, you are wasting God's money. Usiweke chumvi kwenye chakula. Usile samaki na kuku na nyama. Yani ukiulizwa nasema I'm rehearsing vile nitakuwa wakati wa kutoroka. It has made our religion as dry as the hills of Gilboa. One person told me, I would like to be an Adventist, but I fear your lifestyle. It is terrible. Hakuna sukari, hakuna nyama, hakuna kuplate. Lazima mama ukate nywele. Kuna makanisa ambayo yanasema huwezi kuwa kwa member wa kwaya kama nywele haijakatwa. Ukate nywele. Ufanye nini? Hiyo ni ngumu. Pastor, I would like to be, but nimeshindwa. Hiyo maisha ni ngumu. Remember, the gospel gives you love, joy, and peace. But if your religion is terribly dry, there is something wrong, which by the time I leave this church, because you can be sure I'll not be here forever. Even if I'll be here 10 years, one day I'll go. If I succeed in making straight that concept, I can even retire. Our religion is dry. Adventists are serious kwa face. Akienda kanisani, I'm serious. My religion is a serious one. Sio mchezo. One day I attended a funeral huko Kitale of my cousin. So walinunua jeneza Nairobi, na hilo jeneza lilikuwa wameweka picha, hiyo mfano wa Yesu msalabani, ambayo ni picha inayojulikana kwa Wakatoliki. Na huyu ni Mwadventista. So hiyo picha iko hivyo ya Yesu. You know that crucifix? Iko. So wa ndugu zetu kutoka Thika, they are serious Adventists. Walipofungua hiyo, waliangalia hiyo picha kana kwamba ni picha ya shetani kwa jeneza. And the way they attacked that innocent thing and broke it into pieces, I didn't believe what they did. I'm sure Catholics who are there must have been offended. If I were the one, I would have buried with that thing. I mean, hiyo kitu inasema nini? It's nothing. So, ninasema lazima tuelewe the gospel. Now, nani anajua? Maybe that's a difficult question. Let me go simple first from where I came from during the day. Injili. Because some everlasting gospel, injili ya milele, ni nini? Ni good news. What is this good news? Remember, it's good news so that if we go and preach everywhere, that is when the world will come to an end. If we don't preach the good news everywhere, the world will not come an end. Do you know good news? Good news is something better than
kupata ripoti ya kwamba umepita mtihani, especially kama ulikuwa unafanya vibaya. Unajua if you are an A material unapata mock, ulipata A plain, alafu unapita mtihani na A. That's not good news. Good news is wewe ulikuwa mtu wa D+, D, D+, D. And then you get C+. I'm going to university. I'm telling you, utafanya maajabu. Good news is good news. If we stand here and preach judgment, and at the end everybody is trembling, that is bad news. That's not the gospel. In Takana, when you preach, everybody stands and say, what? What can I do? I want that thing. What can I do? 3,000 people are baptized. Do you know something? Kupokea ufalme wa Mungu na kuenda mbinguni is so simple that very many people miss it. Many people miss it. It is so simple that children can get it. Children can get it. And I discovered that people who go to school, anaenda university, hajaokoka. Anafanya masters, hajaokoka. Anafanya PhD, hajaokoka. Huyo mtu kuokoka si rahisi. Because ana maarifa yasiyo na hali ya kiroho, ana question vitu vingi sana. Ana question vitu vingi sana mpaka anachukua hiyo kama excuse ya kutookoka. Why did God not kill Satan when Satan brought sin? Why? That's why it is good for you to be saved, kuokoka, when you are ignorant. It is even much better. You grow and you take it the way it is. Just like we always say that it's good to marry when you are a little bit ignorant. When you are ignorant, half ignorant, especially men, the more a man stays without marrying, the more difficult it will be for him to marry. He starts knowing so many things. And so when you bring a lady and say, na huyu, anaanza kukuuliza maswali. My nephew aliniambia nimtafutie when you are teaching Chebwai Teachers College msichana. So mimi nikafanya research ya kutosha, nikaenda paka hata kwa kina msichana kwao. Nikapata hata mwalimu wake mwenye alimfundisha kutoka primary. Akaeleza, nikasema this is the one who is going to be our daughter-in-law. So I gave this boy nambari ya hiyo msichana. Ongeeni, alafu mkishafika mahali mtuambie how you want us to come in. They kept quiet until I went and looked for the lady. What is happening? Akasema, ask your nephew. So I called my nephew. Oh, I met him physically. Nikasema, sasa, akasema, oh, ango nilisahau kukuambia kwamba I wanted a brown lady. And the guy is as black as chocolate. And are you brown? Nikamwambia, okay, enda tafuta brown lady mwenye unatafuta. He got one. He invited me. Akasema, this lady anataka kuniua. Nikasema, ulitaka brown? Kwani wanamu wanafikiri mwanamke ni sura. That's also something very terrible about men. But I was just explaining, the more a man stays without marrying, the more difficult it will be for him. Because he knows so many things. And so the more a man, and also women, stays without, if there is a person here ambaye hajaokoka, and you are continuing with education, you are moving away from grace. Education is a very dangerous thing as far as salvation is concerned. But when you are saved and you are getting educated, you are the wisest man on earth. Somebody should have said amen. We have so many here pursuing PhD degrees, bwana. Ninawasifu. You are wise. You are humble. That's wonderful. The gospel is sweet. So when we preach judgment, it must make people say like this,
will also go to heaven. I thought that I cannot go to heaven. Somebody should say that. So, tunamalizia hapo, but wacha nirudi nyuma. How can I be